It's a book about a very kind, unassuming, good-hearted woman who is just trying to do a very modest thing and open a bookshop in a small town. It's just this kind of accumulative effect that happens as the book goes on, where you realize that that the powers that be in this town, or the establishment, or whatever you want to call it, does not want to let this happen and is refusing to allow this woman to fulfill her dream. There's a line in it where Florence said, surely if we try hard enough, we have in the end to succeed, you know. If we really give something our everything, we have to succeed. And Milo, who's the sort of slightly snakish character, who's part of Violet's evil gang, makes some comment that, you know, in the end we give everything and we die, so where's the success in that? Which is a very bleak, sort of fatalistic view, but in some ways this film is a sort of a discussion of the American dream and the notion of whether if you put everything into something you're bound to succeed is really true or not, or whether sometimes you just can't. And how does that feel, and what does that look like, and isn't that a very human story too, you know? I think it's a very powerful story. I think it's a timeless story. It's a book that has had a deep effect on a lot of people. And I think they will be very thrilled that it's finally here. She is the writer that all other writers in English admire. And I was very pleased to be in the film adaptation, particularly when I'd read the script. And having worked with Isabel and with Emily, it's been a wonderful experience. Hay en la librería de Bookshop muchos elementos autobiográficos. Ella trabajó en una librería, en un pequeño pueblo. No era la dueña de la librería, pero sí que muchas de las cosas, muchos de los comentarios que hay en el libro, que dice la gente sobre la librería, son cosas que ella escuchó, ¿no? Y presiones que ella recibió. La biografía de Penelope Fitzgerald, las cartas, todos los textos que escribía, su manera de ver el mundo, ves que hay mucho de ella en Florence Green, ¿no? en esta mujer. Y esa verdad que destila el libro, yo creo que es una de las cosas que más me tocó cuando lo leí, ¿no? It's relatable to anybody who wants to do anything creative, anybody who wants to do anything against the grain, something a little different. Doesn't matter how big or small it is. It represents the resistance that you meet. And in this case, that's obviously reflected with all the other characters in the town. But it just seems that if you ever want to do anything a bit creative, you're going to meet resistance. It's quite harsh, you know, and wonderful ideas and simple, beautiful ideas just get polluted and crushed and destroyed, and people's dreams get decimated, no matter how small they are. It is very silly the way that they don't stand up, because it is like all Florence is trying to do is be nice to the village and give them something that they can enjoy, and all she's trying to be is good. It is real life, and people do get afraid, and people shouldn't be. They should fight for what they think is right. They shouldn't hide behind other people because they have more power than you, because they should feel that they have power no matter who you are, no matter if you have money, if you don't. They should feel like they can stand up for what they think is right and what they believe. Penelope Fitzgerald felt that kindness only gets rewarded with a kick in the teeth. I worked out the reason why Milo doesn't like kindness. He says even, I don't like kind people, because they get kicked in the teeth, and then when they get kicked in the teeth, then they're like, oh, poor me, and they want more help. And he's got no time for that. This film it's so kind of quiet and demure in one way, and then quietly it's incredibly sort of ferocious and passionate and political
But you only realise that once you've got to the end of it, and so it really is kind of a deceptive thing, reading the script and possibly watching the film. There's an encroaching, uneasy feeling, but you keep sort of putting that to the back of your mind, and then suddenly, you know, there's just the whole movie becomes radical and political and sort of violent in the last like 30 seconds. So I found it just very interesting as a narrative to read it, and I was really taken by the script, and I immediately said I would love to do it. Cuando te van dando tantas bofetadas y hay tantas traiciones, y lo más triste es que tienes que perder la fe en el ser humano, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso hay algo también en el final de la película donde su lucha tiene sentido, ¿no? Donde todo lo que ha hecho, todo por lo que ha luchado, tiene una continuidad, y para mí eso era fundamental. Como decía Flaubert de Madame Bovary, Madame Bovary c'est moi, pues yo puedo decir Florence Green c'est moi. I see Emily Mortimer very precisely as Florence Green. I really can't think of anyone better to play the part. Es hija de un escritor, ha vivido rodeada de escritores, ha vivido rodeada de libros. La manera en que coge un libro es de una verdad, de una honestidad y de una cotidianidad máxima, ¿no? Ella también es Florence Green, y creo que hay algo de esa genuina bondad. It's hard sometimes to play people who are good and do it in a way that's interesting. La bondad es muy difícil de retratar. Yo siempre digo que la maldad es mucho más fácilmente fotogénica, ¿no? Y ella consigue que un personaje genuinamente bueno consigue hacerlo fascinante e interesante. You know, you're always looking for the kind of the flaws or the things that are wrong, and as a way of clinging onto something to make a character come alive. It doesn't help with Florence to do that. So that was my worry, was how to make this person come alive and not be, you know, two-dimensional. The easiest way to describe Milo is a description about his character. I think it's in the book. His fluid personality tested and stole into the weak places of others until it found a spot where it could settle down to its own advantage. That surge for the 60s is in him. He is ready to just boom and just have a really hedonistic time, I would say. And then Florence comes along, and I think he's instantly attracted to her. He instantly senses her vulnerability. I think from her perspective, he was this, wow, he's this dashing, funny, interesting guy, and then no, he's the pits. Es alguien increíblemente narcisista, egoísta, egotrípico, juguetón. Es un personaje que te tiene que despistar todo el rato, que nunca tienes que saber realmente dónde está, cuáles son sus parámetros, ¿no? Es un ser absolutamente amoral, y cuando hablé con James hubo algo de entiende el personaje, entiende el paisaje en el que nos estamos moviendo, y tengo que decir que creo que ha hecho una enorme creación de este personaje. I just need to put the hat on. She's quite glamorous and quite, she's sexier than I thought. Isabel and I have found ways to make Violet more visceral, tactile, more alive. Yo esta es la tercera película que ruedo con Patricia Clarkson. Es una actriz consumada, necesitaba a alguien como ella para este personaje que es realmente el mal, es la mezquindad en estado puro, y necesitaba a alguien que lo pudiera defender desde la enorme hipocresía, ¿no? Y yo creo que es una actriz que puede ser la más mala y la más buena también. Podemos verla en un momento vulnerable, podemos hasta sentir una cierta simpatía por ella, porque la principal víctima de su maldad es ella, ¿no? She's a tough character, and she's superior, impatient, dictatorial, and I think she doesn't suffer fools. She's used to having a certain place in this town and in this society, and
She is the society of the town, you know. I think Isabel's adaptation is masterful, brilliant, and from my point of view, she has very much heightened or enriched the relationship between Edmund Brundish and Florence Green, which I think makes the story even more resonant and more affecting. Hay algo muy bello entre los dos, ¿no? Y entre las cosas que podían pasar, ¿no? Y recordemos además que tienen muy pocos momentos juntos, ¿no? Entonces, cada uno de los que tiene que ser mágico, ¿no? Y lo son. Bill Nighy, que es que es otra raza de actor, ¿no? Es la economía, es la sutileza, la elegancia, no sé, hay algo físicamente incluso en él, ¿no? Que cada pliegue de su rostro habla de una batalla, ¿no? Habla de una lucha. I think it's described in the book as loneliness meeting loneliness and recognizing. Mr. Brundish recognizes a fellow traveller in her, and he recognizes how brave it is for someone like her to do something like this. They're two people that don't mind being on their own at all. In fact, they've rather got used to being on their own, and I think they find solitude a kind of refuge, and in some ways have hidden from the world. You know, her husband died 10 or so years before the movie starts, and she's been grieving and hiding and as I said, taking refuge in her loneliness and her solitude, and the beginning of the book marks her deciding to open this bookshop, and this whole bookshop is Florence's way of coming out of hiding and put her footprint in the sand and make her presence felt. He is very encouraging of her, and he has a kind of radical sensibility himself. He reads novels avidly and has a kind of his own peculiar take on the rights and wrongs of life and morality, and is certainly not at all impressed by privilege and power and people like Violet Gelmart. And so when he sees them turn their gaze on Florence and decide that they don't want her or her bookshop in the town, he becomes furious on Florence's behalf and fights for her, which I think is very touching to Florence, and this love comes between them, but it's very sad because it cannot be. El amor no son dos personas cogidas de la mano hacia el crepúsculo, ¿no? El amor es la generosidad, es la contención, es la pureza del alma, es el sacrificio y desde luego la alegría, pero el dolor también, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo el primer día que los vi juntos, que es que me tuve que ir del plató como a saltar de alegría. Penelope Fitzgerald writes with this great restraint, this real Englishness, very restrained and contained, but then you get flashes of real humour and kind of an eccentric, anarchic sensibility. You just get little moments of that throughout the novel. Isabel certainly has an anarchic sensibility herself, and I think the way that she's interpreting the book will breathe life into it. She has a big, generous spirit, and that communicates itself in the way that she directs as well. It's kind of the perfect fit. Her free, energetic approach to the material, I think, is just what the restraint and modesty of Penelope Fitzgerald's writing needs in order to kind of really break free. Isabel has honored this beautiful book, but she's also made it her own. She's got to make a movie. It's not, you know, so she has taken this gorgeous novel but made it her own.
Well, Isabel lives a literary life. I mean, books mean everything to her. They are her north or south or east or west. I think that's reflected in her love of this film and the care and the honesty and the love she's brought to it. It's all there, you know. This is a dream come true for her. I love the way she organizes things on the set. I love her humanity and her humor, and I love the fact that she trusts and respects the actors to such a degree. It's quite radical and deeply refreshing. She lets you create. That's an amazing experience. It's so generous. She creates a beautiful environment for actors to flourish. She's very open and quick to think on her feet and follow the moment and not be bogged down by anything. Everyone feels that they are able to be creative, which this is a creative endeavor, and you think, wow, it's the opposite of what's happening in the story. It's hard to be a filmmaker trying to get a film made, and it's particularly hard to be a female filmmaker trying to get a film made, even if you're as respected and loved and admired as Isabel. I know that she has gone into battle many occasions in her life and feels that this is the story of her life in so many ways, just as it is the story of so many women's lives. Lo principal era encontrar un bookshop, un espacio donde pudiéramos desarrollar esta película, y fuimos a Portaferry, que es un lugar en el norte de Irlanda, y estuvimos localizando durante 3 días. Estuvimos viendo que las calles ofrecían una cierta posibilidad, pero sobre todo lo que teníamos que llegar allí era encontrar un espacio donde el exterior nos implicara hacer un interior aquí en Barcelona, ¿no? Y finalmente, después de estos 3 días que estuvimos localizando calles y otras localizaciones exteriores, nos decidimos por esta localización. Con colaboración de Mark Poe, que es el decorador, Mark Struve, que es el dibujante, con Roser, con Rebecca, que son las ambientadoras y las regidoras, donde ya se especifica todo el envoltorio, ¿no? Mobiliario, atrezo, luces, cómo desarrollamos 3 espacios con colores diferentes, el bookshop dejándolo con colores un poquito más neutros para que resaltara un poquito más el tema de madera y de libros, la cocina con tonos más verdosos, y la habitación con tonos más azulados. Estos son los papeles que escogimos, y luego pues hay lo que se llama pátina, que es un trabajo sobre lo que es la pintura, ¿no? Libros en inglés, que nos ha costado bastante encontrar y localizar toda esta cantidad de libros. Intentar también que no todos sean paredes planas, sino que haya obstáculos siempre, ¿no? Que sean columnas, una escalera. La casa de Brundis, por ejemplo, que es una casa muy patinada y vieja, intentamos buscar una localización aquí en Barcelona que tuviera un poquito este mismo nivel cromático. Milos, por ejemplo, la casa era más en tonos más oscuros, más marrones, el personaje también iba acorde con estos colores. Era muy diferente la parte de Violet. Violet era una señora ya con estatus social, con lo cual estuvimos buscando una cosa más brillante, ¿no? Más ostentosa en cuanto a localización exterior y también interior, ¿no? Este es el trabajo que se ha hecho de libros, hecho por Rosa, por Rebecca, por Roser, que son las ambientadoras, y la regidora, un trabajo extraordinario hecho de todo el desarrollo de todo lo que es el interior de la librería. Libros que están ambientados en los años 50, tema de colores, tema de letras, de composición. Nosotros nos informamos mucho con una cosa que se llama scrapbook, que es una información que tenemos de libros, de cómo son los personajes, de cómo son los coches, cómo es la época, cómo es la ambientación, cómo son el vestuario, las costumbres, los suelos mojados.
El grafismo, los vehículos, en fin, a partir de aquí desarrollas un poco la estética, ¿no? Es verdad que este es un resumen de los años 50, una pequeña ciudad inglesa, ¿no? Con lo cual tampoco es muy representativo de los 50 que todo el mundo conocemos, ¿no? Me informo bien de la época y luego elijo los aspectos que a mí me parece que nos van a ayudar a potenciar la historia que vamos a contar. No acostumbro a ser súper rigurosa en la época, es decir, si puedo saltarme cosas o puedo falsear un poquito las cosas para conseguir el efecto que yo quiero. Yo tengo la forma para trabajar, tengo el color y tengo la textura. Y ahí yo voy componiendo unos personajes que tienen unas gamas de color, tienen unas formas determinadas y luego la textura es súper importante para mí. Para mí es fundamental porque me acerca a los personajes, a mí me dice cosas, me trasladan a ciertos espacios y me dan sensaciones. Marco personajes un poquito, pues en este caso nuestra protagonista Florence como tiene que ser y a partir de ahí armo todos los demás personajes en función de nuestra protagonista, porque yo tengo que contarla a ella muy bien, pero envolverla muy bien para que se entienda ella dentro de ese contexto. Florence, que es una mujer culta, sensible, una mujer que tiene unas ideas y trabaja por ellas, frente a una señora pues muy preocupada por su aspecto, imponiendo mucho un nivel económico alto. Era un poco el personaje que nos quedaba como de portada, de revista, de moda de la época. Estos trajes iban todos muy coordinados, con guantes, con sombreros, creando una imagen muy de New Look, de Christian Dior, de los años 50. Y tengo que decir que la actriz me ayudaba muchísimo porque lo llevaba súper bien. Me inspiré bastante, no sé por qué, eso a veces es intuición, bastantes motivos florales con ella. Todos estos trajes los diseñé y se hicieron para ella. Esta forma de este traje, este cierre aquí, y finalmente lo confeccionamos para Violet en este tejido. Emily cuando va a la fiesta lleva una chaquetita. El traje de cuando va con Brundis y que le hicimos al final con este tejido y funciona muy bien. Aquí tengo jersey de la niña. El guión decía esto, ¿no? Que estaba en la novela también, que se le habían terminado las instrucciones para hacer la manga. Y bueno, pues lo solucionamos así, con otro color y con una medida de manga que no encaja. Y bueno, siguiendo un poco la descripción de la novela y todo, hicimos unos jerseys así tricotados, como si los hubieran hecho las madres, las tías, las abuelas, aprovechando lanas, ¿no? Un trocito de cada. La película es un canto a la lectura, a los libros, ¿no? A los libros como refugio y como camino de conocimiento, como protección, pero a la vez como apertura al mundo de los otros, ¿no? All the signs would indicate that this will be a quite unusual and special film. It's good to have a different sensibility, someone who isn't enmeshed in a sort of tradition of these kind of adaptations, someone who brings a fresh and original eye. This story's been committed to film and it's got through and you think, that's really good in an environment which is so full of explosions and guns and, you know, we don't have any of that in this and I think it's a good thing. La esencia de alguien enfrentándose al mal cotidiano, a la banalidad del mal, yo la he vivido muchas veces y creo que mucha gente la ha vivido, ¿no? Y yo creo que eso hará que mucha gente que conectó también con la novela a través de la fuerza de ese personaje, también conecte con la película.
trying to do something and finding it impossible for whatever reason is going to ring true. And then of course there's the fact that it's a woman, you know, a single woman who's not young anymore, especially in the late 1950s, but unfortunately the story is still very familiar to women in 2016. But I think it's familiar to men too. I don't think it's just a woman's story. Quizá no soy yo la persona que debería decirlo, pero yo pienso que el alma de la librería está en la película, la librería. My feeling is that it will be a wonderful film. And that's not PR. I say that because it's true.